Die Mason Männer finden mit Schädungspapieren heraus, dass ihr vorbei ist. Ich fand es in meinem eigenen Keller heraus und als ich verstand, was wirklich geschah, stand mein Name bereits auf Dingen, die ich nie beruht hat. Mein Name ist Lewis Jackson. Ich bin 51 Jahre alt. Ich besitze ein Beschädigungshaus mit 3 Schlafzimmern in Columbus, Ohio. Ich trainiere Samstagmorgens Jugendfußball und bis vor 11 Tagen glaubt ich wirklich, dass ich einer der glücklicheren lebenden Männer bin. Wir werden dazu kommen, aber bevor wir es tun, tu uns einen schnellen Gefallen. Abonnieren. Wir Leute schon zu, onis Gemmel zu tun, aber es kostet dich nichts und es bedutet uns alles. Drück den Like-Button, während du Jahre dabei bist, und schreib dein Gedenken nach dem Anhören in die Kommentar. Du wirst es höher lieben. Lassen Sie mich Ihnen jetzt von meiner Frau erzählen. Ihr Name ist Claire Jackson. 15 Jahre verheiratet, seit 18 Jahren zusammen. Sie mag Lavendelkersen True Crime Podcast, die nachhinein ein Rot von der Groß Montanas hätten sein sollen, und sie trinkt ihren Kaffee mit genau einem Zucker und einem Spritzer Hafermilch. Ich kenn dies Frau. Ich kenn sie. Oder ich dacht, ich hätt es getten. Alles begann an einem Dienstag im Februar, der bereits der schlechteste Monat des Jahres ist. Claire war in Atlanta, ihr College-Mitbewohnerin Donna zu besuchen. Sie war 3 Tage weg. Ich lebt mein bestes Junggesellenleben. Musli zum Abendessen Sport auf jedem Bildschirm 48 Stunden lang den gleichen Hoodie tragen. Jedhin ehrlich. Dan effing der offenen ein Gerius zu Mädchen. Kein normaler Ton. Nicht des üblich Sternen und Klicken, des jeder offen macht, wenn es draußen kalt genug ist, ihr Guts Urteilsvermögen einzufrieren. Das war ein Gerius leis rhythmisch wie etwas Metallisches des in etwas kaut des es nicht salt. Ich rief die erst HLK-Firma und die bei Google auftaucht. Ein Typ namens Dale taucht 40 Minuten später auf. Dale Briggs von Briggs und Heisen und Kuhlen. Netter Curl, grosser Schnurrbart. Es rock schwach nach Kaffee und Motorroll. Gib mir 20 Minuten, sagt Dale und ging in Richtung Keller. Ich gab ihm 20 Minuten. Ich heb mir ein Sandwich gemacht, heb ein halb Highlight-Roll gessen, Wohnzimmer, dann samt mein Handy, ein SMS von Dale, der buchstäblich in meinem Keller war. Mr. Jackson hinter ihren Lagerregeln ist ein verschlossene Tür. Wer ist drin? Ich heb tatsächlich laut gelacht. Ich tipp zurück, Dale Compel, wer haben de hinten kein verschlossene Tür. 3 Punkt. Dan, Sir, ich kann drinnen atmen hören und es gibt wir Vorhengeschlosser in der Außenseite. Ich heb aufgehört, mein Sandwich zu kauen. Wir Vorhengeschlosser in der Außenseite. Ich merkt, dass sei etwas über dieses Detail verstehen, weil ich es im Moment nicht vollständig verarbeitet heb. Schlosser in der Außenseite einer Tür halten Eindringlinge nicht fern. Sie bewahren alles auf, was drin ist. Das ist kein Sicherheitsmaßnahme. Das ist ein Käfig. Ich war in 10 Sekunden die Kellertreppe runter. Dale stand vor unseren alten Metalregeln, von denen Claire darauf bestand, dass wir sie behalten, obwohl ich vorgeschlagen hat, sie dreimal zu spenden, und sie werden leicht von der Wand weggezogen. Hinter einen war ein Tür, die ich in 15 Jahren in denen ich in diesem Haus lebt, noch nie gesehen hat. 15 Jahre. Es war ein einfach Holkern-Tür, die genauso grau gestrichen war wie die Kellerwand. Wenn die Regal bundig dagen waren, was sie immer Jewesen waren, würden sie nie wissen, dass es existiert. Wir schwer Vorhengeschlosser, Jeeds auf einer separaten Haspel, und dahinter schwach, aber unwirkenbar des langsam rhythmisch Gerius des Atmens. Ruff die Polizei, sagt ich zu Dale. Ich will skan, sagt Innerhalb von 8 Minuten treffen 3 beamt ein. Ich stand in meinem eigenen Keller und fühlt mich wie ein Fremder im Albtraum eines anderen, während sie die Schlösser durchtrennt. Ich schrieb Claire immer wieder. Hey, Ruff mich was ist hier los? Kein Antwort. Sie war wahrscheinlich mit Donna beim Abendessen. Das heb ich mir gesagt, ich muss mir etwas sagen. Die Tür schwang auf. Das Zimmer war leer.
nicht nur leer Jeffekt, betonboden reinigen. Ein Einsagnacht glühbirn über dem Kopf, nicht einmal eingeschaltet. Ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher in der Eck, der sich noch warm anfühlt. Und auf dem Boden daneben ein billiges Brennertelefon, Bildschirm gesprungen, auf einem Karton balanciert. Die Atmung war ein Aufzeichnung Jewison, ein Schlaf, ferngesteuert. Offizier Tate, junger Mann, sah aus, als het letzten Donnerstag die High School abgeschlossen, nahm das Brennertelefon mit behandschuhten Händen und dreht es Gemmen hat das Kueslick aktiviert, sagt wie in der letzten Stund. Also, Gemmen hat es ausgelöst, während der Heirer und 10 war, sagt ich. Sieht so aus. Ich möchte, dass du Heirer bei mir bleibst, weil dies der Teil ist, und dem sich der Boden unter meinen Füßen zu bewegen begann, obwohl ich wirklich still stand. Gemmen wusst, dass Dale in meinem Keller war. Gemmen wartet, bis in der Nacht dieser Regel war, und löst dann ein Aufnahme aus, die Spezial dafür entwickelt wird, einen Ofenreparator dazu zu bringen, seinem Kunden Alarm zu senden. Spezial entwickelt, diesen Kunden dazu zu bringen, die Polizei zu rufen. Spezial entworfen, drei Offiziere in einen geheimen Raum in meinem Haus zu bringen. Das war kein Streik. Das war Choreografie. Sie fanden die Quittung für die Lagereinheit 48 Stunden später. Ich weiß nicht genau, wann die Verskebung stattfand, als ich aufhört, der Hausbesitzer zu sein und anfing, ein Person von Interesse zu sein, aber es geschah leise, so wie es normalerweise schlecht dinge tun. Ein Minute lang stellt Officer Tate Routeinfragen. Der Netz-Detective namens Roy Callahan sitzt mir gegenüber in meinem eigenen Küchentisch mit einem gelben Notizblock und fragt, ob ich jemals in einem Lagerhaus in der Mercer Road gewesen wäre. Ich hat nicht, außer nach den Aufzeichnungen, ich hat. Zweimal, in Bar Bezalt. Mein Name stand auf dem Mietvertrag und als sei Einheit 114 eröffnet, fanden sie Damenbekleidung, ein Prepaid-Debitkarte, die mit einem Konto auf meinen Namen verknüpft war, und ein Foto, ein Frau, die ich noch nicht übergesehen hat, etwa 30 dunkel Haar, die in die Kamera lächelt, als het sie keine Ahnung, wofür ihr Foto eines Tags verwendet werden würde. Herr Jackson, sagt Detective Callahan und beobachtet mein Gesicht sehr genau. Dies Frau wird vor 11 Tagen als Vermis gemeldet. Ihr Name ist Angela Prut. Kennst du sie? Nein, sagt ich. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Und das war wahr. Wirklich absolut wahr. Aber hier ist das Ding, das etwas in meiner Brust aufgerissen hat. Die Sache, die ich Detective Callahan in dieser Nacht nicht erzählt habe, weil ich allein sein musste, zu verarbeiten, was es bedeutet. Als ich nach Haus kam, ging ich nach oben, direkt in unser Schlafzimmer, zu dem Riegel über Claires Nachttisch, in dem sie ihr Bücher aufbewahrt, die sie bereits gelesen hat, die sie noch einmal besucht, die sie in der Nacht aufbewahrt. Ich zog sie einzeln heraus und war sie. Angela Prut, gedruckt auf ein kleines Quadrat Fotopapier, versteckt in der Rückseite von Claires getregenem Exemplar von in Cold Blood, lächelnd. Ich saß auf der Bettkante, die wir 15 Jahre lang in dem Haus geduld hatten, das irgendwie nicht mehr meins war, und hielt ein Foto einer vermissten Frau in der Hand, das meine Frau in Sichtweite versteckt hat. Und ich dachte in alle 18 Jahre. Jeder Bendessen, jeder Urlaub, jeder ruhig Sonntagmorgen in dem ich gesehen hat, wie sie genau dieses Butch mit ihrem Kaffee gelesen hat. Ein Zucker, ein Spritzer Hafermilch, wirklich unbehandelt. Wie lange war Angela Prut Skan in diesem hinteren Umschlag? Wie lange hat Claire de Skan geplant? Mit 51 dacht ich, das Schlimmste, was einem Mann passieren könnt, wäre seine Gesundheit, seinen Job oder seinen Verstand zu verlieren. Es stellt sich heraus, dass das Schlimmste ist, zu erkennen, dass die Person, die 15 Jahre lang neben dir geschlafen hat, nie wirklich da war. Wenn sie Skan ein Weil zuhören und merken, dass solch Geskich nimmer wieder kommen, hilft es wirklich, wenn sie auf den Like-Button klicken und abonnieren. Vielen Dank für echt.
Sternchen hierer ist etwas, von dem dir niemand erzählt, das du von deiner eigenen Frau reingelegt wurdest. Der Schwierigkeitsteil sind nicht die Beweis. Es ist zu erkennen, dass die Frau, die du geliebt hast, nie verwirrt war, nie verloren war, nie ein Phase durchgemacht hat. Sie hat immer gearbeitet. Du musst verstehen, wo ich zu diesem Zeitpunkt mental war. Es war 6 Tage, seit Dale Briggs mir aus meinem Keller geschrieben hat. Vor 6 Tagen standen 3 Polizisten in einem leergefechten Raum in meinem Haus und sahen mich an, als wäre ich ein Mann, der beobachtet werden musst. 6 Tage, seit Detective Roy Callahan aufgetaucht ist. Nicht immer angekündigt, nicht immer mit Fragen, manchmal nur anwesend. Parkt ein Haus weiter, als würde ich nicht bemerken, dass ein Krone Victoria in einer Wohnstraße im Leerlauf lebt. Ich habe Roy bemerkt. Ich bin 51, nicht blind. Claire war 2 Tage nach dem Vorfall im Keller aus Atlanta nach Haus gekommen. Ich hat ihr nicht als am Telefon erzählt, nur dass etwas Seltsames passiert war und sie zurückkommen musst. Als sie durch die Tür ging, sah sie genoso aus, wie ein besorgt Frau außerhin salt. Besorgt Augen in je Umarmung, beid Hand auf meinem Gesicht. Lewis, was ist passiert? Jate is dire gut. Und Gott helf mir, ungefähr 45 Minuten lang habe ich ihr geglaubt. Sie weint, als ich ihr de Zimmer zeigt. Ich trennen oder was wie ich trennen außer, und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es einen Unterschied gibt. Sie hielt meinen Arm, während ich die Vorhingeschlosser den Lautsprecher des Brenner-Telefon erklärt. Sie hat die richtigen Dinge gesagt. Das ist erschreckend. Wer würde das tun? Sollen wir einen Anwalt holen, das letzt. Sollen wir einen Anwalt holen, ich dachte, sie würde beschützen sein. Ich weiß jetzt, dass sie präzise war. Die Speichereinheit unterbrach ihre Leistung, aber nur für ein Sekund. Als Detective Callahan 4 Tage später zurückkam und uns beiden von Einheit 114 in der Mercer Road erzählt, beobachtet ich Claires Gesicht. Die meisten Leute hätten es nicht erwischt. Es dauert vielleicht einen halben Herzschlag. Ein winzig unwillkürlich still, wie ein Computerbildschirm der einfriert, bevor sich erholt. Dann kamen die Tränen zurück. Jemand richtet Lewis auf, sagt sie fest und griff nach meiner Hand über den Küchentisch. Das ist offensichtlich ein Setup. Mein Mann war noch nie in dieser Lagereinheit. Callahan sah sie und dann mich, dann zurück zu ihr. Mrs. Jackson, sagt vorsichtig, woher wissen Sie, dass es offensichtlich ist? Sie hat keinen Schlag verpasst. Weil ich meinen Mann kenn. Ich habe diesen Moment in den letzten 48 Stunden ungefähr 400 Mal wiederholt. Sie hat nicht gesagt, dass so etwas niemals tun würde. Sie hat nicht gesagt, dass das unmöglich ist. Sie sagt, sie kennt mich, heb den Fokus eher auf Jewishkeit als auf Charakter gelegt. Es war die Antwort eines Anwalts, gekleidet in die Stimme einer Frau präzise. Hierer beginnt es architektonisch zu werden. Bleib bei mir. Ich habe einen Freund namens Gary Howell. Wir sind seit dem College befreundet, was bedutet, dass mich lange genug kennt, mir hart Dinge zu erzählen und zusammenzusuchen. Gary arbeitet in der Untersuchung von Versicherungsbetrug, was bedutet, dass sein Berufsleben damit verbringt, herauszufinden, wie Menschen Lügen konstruieren, die wie Wahrheit aussehen. Ich rief ihn am 7. Tag und erzählt ihm alles. War lange still. Lewis sagt schließlich, wie viel gemeinsam konnten haben sie und Claire, drei. Schecks Ersparnis und ein Haushaltskart. Wer verwaltet sei. Ich öffnet meinen Mund und schloss ein Dan. Claire hat sie verwaltet. Hat seit dem zweiten Jahr unsicher, als ich beiliefig erwähnt hat, dass ich Budgetierung langweilig fand und sie hat angeboten, damit umzugehen. Seitdem hat ich nicht mehr daran gedacht. Warum sollt ich? Die Rechnungen werden bezahlt, die Ersparnis Watson, als war in Ordnung. Sie geht aussage, sagt Gary, geht einzelne. Gehen sie mindestens 5 Jahre zurück. Ich habe 7 Gesigen. Was ich fand, schrei mich nicht an. Das war das genial daran.
Gab kein dramatischen Abhebungen, kein Verdichtigen Überweisungen auf offshore Kont nichts, was ein Filmpublikum nach Luft schnappen lassen would. Stattdessen gab klein, geduldige, methodisch Bewegungen. $100 higher auf ein Konto weitergeleitet, das ich nicht kennt. Ein wiederkehrend Abonnementgebuch für einen Firmennamen, von dem ich noch nie gehört hat. Ein Bargeldabhebung jeden dritten Monat. Nie genug, ein Flag auszulösen, immer knapp unter dem Schwellenwert, der ein Meldung erfordern would. Über 7 Jahre summierten sie sich auf etwas mehr als $60. $60 bewegten sich so leise, dass ich noch nie ein Jarius gehört hat. Ich saß 2:00 Uhr morgens in meinem Küchentisch anstatt auf dies Zahlen und fühlt etwas, das ich nur als ein bestimmt Art von Erkältung beschreiben kann. Nicht die Kälte der Angst, die Kälte des Maßstabs. Weil Claire sich nach einem schlechten Jahr oder einer schwierigen Phase nicht dazu entschlossen hat. Die erst unregelmäßige Transaktion wird 14 Monate nach unserer Hochzeit datiert. Sie effingen, zu planen, als wir noch in unserer ersten gemeinsamen Wohnung Kissen auspickten. 14 Monate. Gary kam am nächsten Morgen vorbei. Wir breiteten alles auf dem Esstisch aus, Bankenterligen, die Papier der Lagereinheit, den Polizeibericht ein Zeitlässt, die ich 3:00 Uhr morgens auf einem Notizblock erstellt hat. Gary studiert Islands Zeit und zu sprechen, was sen Art ist respektvoll gegenüber der Tatsache zu sein, dass das was sieht, schlimmer ist als sie denken. Die Lagerumvermeidung sagt schließlich, fuhren sie mich in dieser Watch durch ihr Telefon. Was meinst du damit? Wo war ihr Handy in der Nacht vor der Unterzeichnung des Mietvertrags? Ich dachte darüber nach auf dem Nachttisch. Ich leid immer über Nacht auf dem Nachttisch auf. Gary sah mich hin. Und wo war Claire, das Schlafzimmer natürlich? Wir teilten uns ein Schlafzimmer, wir teilten uns ein Bett. Wir hatten das seit 15 Jahren und ich hatte nie daran gedacht, dass mein aufladbares Telefon auf meinem Nachttisch ein Schwätzstell darstellt. Sie hat mein Handy genommen, während ich schlief. Fuhr zur Mercer Road, unterschrieb den Mietvertrag in meinem Namen. Sie kennt mein Unterschrift so, why du ein Lied kennst, das du 10-mal gehört hast. Barbezal, das Gerät aufgestellt und wieder im Bett gelegen, bever mein Wecker losging. Ich dachte den Morgen danach. Hat sie anders ausgesehen, Mood, ich konnt mich nicht erinnern. Ich konnt mich nicht erinnern, weil ein Dienstag war und Dienstags gehig früh zu einem Budgetanruf 7:00 Uhr kus ihr Stern und schnapp mir meinen Reisebecher und ich schau nicht zurück. 18 Jahre und Rückblick. Der Ofenruf, sagt Gary leise. Ich sah einen. Sie sagten, sie hätten die HLK-Firma angerufen, als der Ofen anfing zu mächen. Haben sie von ihrem Handy oder ihrem Festnetztelefonos angerufen? Wir haben kein Festnetz. Wir hatten seit Jahren keinen mehr. Zell, sagt ich. Sehen Sie ihr ausgehendes Anrufprotokoll für diesen Morgen. Ich was bereits, was ich finden would, bever ich fand. Ich glaub ein Teil von mir was seit dem Moment, als Dale mir aus dem Keller ein SMS schrieb. Ich war einfach nicht bereit gewesen, direkt anzuschauen. Der Anruf bei Briggs & Sons Heating and Cooling war 8:47 Uhr von meiner Nummer aus getätigt worden. Ich war 7:00 Uhr im Büro gewesen. Ich hatte einen Zeitstempel auf meinem Parkeingang, zu beweisen. Claire hat angerufen. Von meinem Handy, das sie wieder Gentleman oder vielleicht behalten hat und das einen Mechaniker plant. Von dem sie wusste, dass in den Keller gehen, die Regal finden, die Tür finden, das Atmen hören und mir einen Alarm schreiben would. Sie hat den gesamten ersten Akt inszeniert. Das Jarius des Ofens. Ich weiß immer noch nicht, why sie gemacht hat, aber Gary vermutet ein kleines mechanisches Gerät, das Jebles befestigt ist, etwas Einfaches, etwas Abnehmbares. Der Geheimraum, gebaut oder entdeckt und vorbereitet über Gott weiß wie lange. Die Aufnahme, das Brennertelefon,
der Zeitpunkt des Auslösers. Sei hat in Atlanta beim Abendessen mit Donna Gestenden und mit einem Fingertipp auf ein Remote-App des Gans in Gang gesetzt, während ich oben ein Sandwich ass und Highlights beobachtet. Lewis, sagt Gary, und since dem Worauf die Art von Register gesunken, die Männer benutzen, wenn sei etwas sagen wollen, von dem sei sich wünschen, dass sei es nicht mussten. Das ist kein Plan, den Gemmen in ein paar Monaten zusammenstellt. Allein die Finanzbugung reicht 7 Jahre zurück. Die Identitätskonstruktion eicher Name auf Konten, die sei nicht eröffnet haben, eicher Abdruck auf einer Einheit, die sei nicht besucht haben, das erfordert Übung, Wiederholung. Sei hat dich nicht nur studiert, matcht ein Pause. Sei sprach fließend mit dir. Ich stand vom Tisch auf und ging zum Küchenfenster und schaut auf den Hinterhof, den Hof, den ich tausendmal gemäht hat, den Garten, den Claire vor zwei Sommern gepflanzt hat. Ich jeden Abend im Herbst mit Wasser geholfen hat, weil sei sagt. Die Semlinge brachten Konsistenz. Ich hat eieren Garten bewässert, während sei mein Grab bought. Mit 51 Jahren hat ich noch einen Umzug vor mir, und ich hat Gary noch nichts davon erzählt. Ich hat es niemandem erzählt, denn der einzige Weg, wie es funktioniert, war, wenn Claire glaubt, vollständig überzeugen glaubt, dass ihr Plan erfolgreich war. Sie muss denken, dass sie gewonnen hat, und ich bracht, dass sie es sich gerät lang genug bequem matcht. Es gibt ein besondere Art von Stil, die über einen Mann heranbricht, wenn aufhört, Angst zu haben und anfängt, gefährlich zu sein. Ich fand dies ruhen einem Mittwochmorgen, als ich mit kaltem Kaffee und 7 Jahren Kontoauszügen an meinem Küchentisch saß, und ich traf die Entscheidung, dass ich seitdem kein Minute Schlaf verloren habe. Sternchen. Ich habe keinen Anwalt angerufen. Ich habe Claire nicht konfrontiert. Bin nicht mit dem, was Gary und ich jeffenden hatten, zu Detective Callahan zurückgekehrt, den Heirer ist die Sache mit Beweisen, es funktioniert nur, wenn die Person, die es vorlegt, glaubwürdig ist. Und gerät jetzt in den Augen der Polizei von Columbus, war ich ein 51-jähriger Mann, dessen Name auf einer Ledgereinheit stand, die Sachen einer vermissten Frau enthielt. Mein Glaubwürdigkeit war nicht gerät auf dem Höhepunkt. Claire hat auch darin gedeckt. Natürlich hat sie das. Also tat ich das Einzige, was sie nicht geplant hat. Ich war jemand, den sie nicht lesen konnt. Zuerst rief ich meinen Bruder Dennis an. Dennis Jackson, pensioniert Army, lebt derzeit in Dayton. Die Art von Mann, der legal 3 Waffen besitzt, in Kursen setzen spricht und noch nahe in seinem Leben wegen irgendetwas in Panik geraten ist. Ich fuhr an einem Donnerstagmorgen nach Dayton, sagt Claire, ich brauch ein paar Tage, meinen Kopf frei zu bekommen und beobachtet, wie sich ihr Gesicht zu einem perfekten Ausdruck sympathischen Verständnisses arrangiert. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, Baby, sagt sie. Ich hätt fast gelechelt. An Dennis Küchentisch bei schwarzem Kaffee und übrig gebliebenem Maisbrot legt ich alles aus, den Keller, die Ledgereinheit, die Bankintelligen, die Anreflissen, das Foto auf der Rückseite kaltblutig. Dennis hört zu und zu unterbrechen, was für ein das Äquivalent zu jedem anderen ist, der vor entsetzen schreit. Als ich fertig war für einen langen Moment still. Du sagtest, sie spricht mit jemandem, sagt jemandem, dem sie vertraut. Ihr Freundin Renee, sagt ich, Renee Gallagher. Sie standen sich ganz nah, bever Claire und ich uns kennenlernen, sprechen sie jede Watch manchmal zweimal, persönlich oder telefonisch. Beide, Renee lebt in Cincinnati, sie besucht vielleicht viermal im Jahr. Sie mädchen auch dies langen Anruf manchmal 2-3 Stunden. Claire bringt sie mit geschlossener Tour in den Wintergarten. Dennis nickt langsam. Wie lang ist es her, dass sie das Babyphone in den Wintergarten gestellt haben? Ich habe ihn angeschaut. Sah mich wirklich direkt. Dennis, sagt ich, hab ich nicht. Ich weiß, dass du es nicht getan hast, sagt aber du bist dabei. Heirer ist etwas, worüber ich klar sein möchte. Ich bin von Natur aus kein Ratsuchtiger Mann.
Ik heb 11 jaar lang Jugen Fußball trainiert. Ik heb nog nie in meinem Leben außerhalb eines Fitnessstudios einen Schlag geworfen. Ik ben der man beim Kochen, der davor sorgt, das jeder etwas trinkt und sich in die Vegetarier erinnert. Reik ist nicht in meiner ursprünglichen Verkabelung. Aber ich bin ein äußerst geduldiger man, ungeduld ist, wie sich herstellt, die Einzigwährung, die in einem langen Spiel zählt. Dennis bestellt den Monitor online, bezahlbar in einem UPS-Kiosk, verschickt in ein Postfach, die Art von Betriebspräzision, die 18 Jahre in der Armee anscheinend nur dauerhaft in einer Person installiert. Ich fuhr am Samstag nach Haus, sagt Claire, dass es mir besser ließ sei mich in der Tour umarmen, während ich ihr Hirschlegen meiner Brust zählt und fühlt absolut nichts. Das war der seltsamste Teil. Nicht what, nicht Trauer nur Klarheit. Ich heb den Monitor in einem Sonntagnachmittag installiert, während Claire einkaufen war. Kleines Gerät, drahtlos, versteckt hinter einer dekorativen Pieflans auf der Wintergarten-Fensterbank, die ich seit 15 Jahren nicht mehr bewegt hat, und sei auch nicht. Hat wir Minuten gedauert. Ich fuhr in diesem Abend zu Dennis bestätigt, dass der Audiofeed auf seinem Laptop sauber war, und fuhr zum Abendessen nach Haus. Claire kocht Pasta und fragt, ob ich mich mehr wie ich selbst fühle. Door den Kommen, sagt ich. Sei lächelt und füllt mein Wasserglas auf. Ich heb 19 Tage geortet. 19 Tage als Lewis Jackson, liebevoller Ehemann, kooperativer Bewohner, gelegentlicher Gegenstand einer Vermisstenuntersuchung. 19 Tage, in denen ich Callahans fragen geduldig beantwortet, Claire mein Hand vor sich halten ließ, süße, wie sei bedenken so fehlerfrei aufgeholt, das sager ich Moment hat, Kurs verweren Moment, in denen ich mich fragt, ob ich das ganz in meiner Trauer konstruiert hat. Dan, in einem Donnerstagabend in der dritten Watch, kam René Gallagher zu Besuch. Ich macht mich rar, sagt Claire, dass ich fuhr den Abend zu Gerige, kust ihr Wange und fuhr genau 4 Blocks vor dem Parken und öffnet mein Handy. Das Audio war Kristall. Sie sprachen 20 Minuten lang über Jurenlich Dinge, René's Job, die Hochzeit eines Cousins, ein Restaurant in Cincinnati, das die Feiert war. Ich redete mir fast ein, dass ich falsch lag, dass ich ein Abhörgerät in meinem eigenen Wintergarten installiert hat, basierend auf Paranoia und Schmerz und Gary Hals Instinkt für Versicherungsbetrug. Dan verandert sich Claires Stimme. Es war subtil, wie ein Musiker, der von einer Taste zur anderen fällt, dasselbe Instrument, dieselben Hände, als anders. Sei word leiser, präziser. Die wem Intuitos eifrem tun, so wie Wasseros einer Badwen abflist, stedig und vollständig. Hat kein Ahnung, sagt Claire. René schwieg einen Moment lang. Bist du sicher, left higher herem und macht mir morgens Kaffee. Roy behandelt ein wie einen Verdächtigen und Louis ist nur Louis. Ist genau der immer war. Kann nicht sehen, was vor ihm ist. Kann es nie. Und die Frau, Angela. Sicher, sagt Claire. Sie stimmt zu, für 60 Tage zu verschwinden. Sie ist in Phoenix. Ich heb sie gut genug bezahlt, dass sie nicht reden wird. Und wenn die 60 Tage sind, wird Louis zu begraben sein, von Bedeutung zu sein. Pause, Claire. René's Stimme war vorsichtig und sicher. Was passiert mit ihm tatsächlich passiert? Wird die Antwort auf ein Frage, die Polizei bereits stellt, sagt Claire einfach. Sie haben seinen Namen, sein Fingerabdruck, sein finanziell Spur. Ich muss es nur fertig bauen lassen, nach ein paar Wochen und es wird mich nicht mehr brauchen. Es wird sein eigen Schwerkraft haben. Und du wirst wo sein. Irgendwo warm, sagt Claire. Und dann hat sie gelacht, locker, entspannt, echt amüsiert, so wie man lacht, wenn etwas genau nach Plan gelaufen ist. Ich saß in meinem geparkten Auto, 4 Blocks von meinem Haus entfernt, und hört meiner Frau zu, wie sie über die Architektur meiner Zerstörung lacht, und ich spürt, wie sich die still wieder über mich legt, kalt, still, absolut.
Ich habe Dennis nicht angerufen. Ich habe Gary nicht angerufen. Ich habe Detective Callahan noch nicht angerufen. Ich möchte einen von Angela Prout erzählen, weil sie wichtig ist. Zwei Tage nach René's Besuch engagert ich einen Privatdetektiv namens Carl Upton, pensionierter Polizeibeamter von Columbus, empfohlen von Gary, einem Mann, dessen Persönlichkeit ein Aktenschrank ist. Ich gab Carl ein Anweisung. Find Angela Prout. Braucht 6 Tage. Sie war genauso in Phoenix, weil Claire es gesagt hat, und wohnt in einem Mittelklasse-Hotel in der Camelback Road, Barzalung, registriert unter einem etwas anderen Namen. Carl besorgt Fotos, nahm sie zu Protokoll, bekam ein notariell beglaubigt Erklärung von einer Frau, die, wie sich herstellt, nicht ganz verstanden hat, worauf sie sich eingelassen hat, und sich mit der Situation jetzt, der ein Privatdetektiv ihr gegenüber saß, deutlich weniger wohl fühlt in einer Hotellobby die erklärt, was das Wort Accessoire bedeutet. Angela Prout war kein Verbrecherin. Sie war eine Frau, die Geld braucht und eine katastrophale Entscheidung traf. Sie erzählt uns alles, wie Claire sie gefunden hat, was sie bezahlt hat, wie sie trainiert worden war, 60 Tage weg zu bleiben. Sie unterschrieb die Erklärung mit zitternden Händen und weint etwa 10 Minuten lang. Und Carl saß bei ihr, bis sie aufhört, weil Carl fuhr einen Mann, der wie ein Aktenschrank aussieht, und Wartet anständig ist. Ich hat jetzt das aufgezeichnete Gespräch aus dem Wintergarten und ein unterschrieben Erklärung der vermissten Frau, die nicht vermisst wird. Zwei Dinge, von denen Claire nicht wusste, dass sie existierten. Hierer ist, was ich nicht getan habe. Ich bin nicht in die Polizei von Columbus gegangen und habe die Beweis übergeben, weil Beweis, die von einem Verdächtigen übergeben wurden, wie entlastend sie auch sein mergen, Teil 1 Gerichtsverfahrens wurden 1 Langen, zermwabenden öffentlichen Prozesses in dem Claire Anwältin word, still word und die nächsten 18 Monate damit verbringt, zu demontieren, was ich von der anderen Seite gebaut habe. Sie war gut im zerlegen. Das wusste ich jetzt. Also habe ich etwas Einfacheres gemacht. In einem Freitagabend, während Claire mit ihrem Butch kaltblutig die Kühnheit dieser Frau im Wintergarten war, saß ich am Küchentisch und skickte zwei Dinge von einer E-Mail-Adresse, die sie nicht gesehen hat, und ein Telefonnummer, die sie nicht kennt. Ein Audiodatei und ein Foto von Angela Prout, die lebendig und wohlauf in Phoenix ist und die Zeitung dieses Tags in der Hand hält. Kein Nachricht, kein Name, kein Erklärung. Ich schloss den Laptop, wasch mein Kaffeetasse und ging ins Bett. Sie kam 40 Minuten später nach und 10. Ich beobachtete mit kaum geöffneten Augen, wie sie einen langen Moment in der Schlafzimmertür stand, das Telefon in der Hand, völlig still. In 15 Jahren hat ich Claire und Jackson noch nicht ganz still stehen sehen. Sie war immer in Bewegung, immer arrangieren, anpassen, verwalten. Sie stand in dieser Tür wie eine Frau, die gerät ein Gerius gehört hat, das sie nicht lokalisieren konnte. Gut. Am nächsten Morgen fuhr ich zu Detective Callahans Büro und legte Carl Uptons vollständigen Bericht auf seinen Schreibtisch, die Erklärung, die Fotos, die Finanzunterlagen, die Anruflisten, alles organisiert in einem dunkelblauen Ordner mit Metallverschluss, weil ich ein gründlicher Mann bin. Callahan las 11 Minuten lang, ohne aufzublicken. Jackson, sagt schließlich. Roy, sagt ich. Ich denk, wir wissen bei, dass ich dies Lagereinheit nicht gemeitet heb. Sah mich einen langen Moment und dann nahm sein Handy ab. Claire wird in einem Dienstag verhaftet, 14 enkligen einschließlich Verschwörungsbetrug und Behinderung. Sie wird 9:00 Uhr in Handschellen aus unserem Haus gefunden, an einem Morgen der kalt genug war, ihren Atem zu sehen. Ich schot von der Tür aus zu. Sie sah mich einmal und nur einmal, als sie zum Streifenwagen fuhren. Und zum ersten Mal seit 18 Jahren konnt ich ihr Gesicht nicht lesen, konnt die Rechnung hinter den Augen nicht finden, konnt die Frau nicht finden, die mich studiert hat wie ein Fälscher ein Unterschrift studiert.
Zij sa mich nur und ich nicht. Den hierer ist, was Claire nie über mich verstanden den hat. Die fundamental Fehleinschätzung im Zentrum ihres perfekten Plans. Zij hat jahrelang beobachtet, was ich tat, wohin ich ging, why ich meinen Namen unterschrieb, why ich schlief. Zij hat nie darauf geachtet, was ich dacht. Mit 51 Jahren bin ich kein dramatischer Mann. Ich halt kein Reden. Ich schläge kein Türen zu. Ich brauch das letzte Wort nicht. Ich brauch nur den letzten Zug. Zij hat 15 Jahre damit verbracht, ein Gefängnis für mich zu bauen. Ich heb zij in 19 Tagen gebaut. Irgendwo de draußen sucht Claire and Jackson über ihr Schulter nach einem Geist, den zij erschaffen hat, einem Mann, den zij unterschätzt hat, einem Ehemann, von dem zij glaubt, ein vollständig zu kennen. Zij can't mein Unterschrift. Zij can't mein Wirbelseil nie. Und des woord immer ihr einziger Fehler sein. Wenn einen dies geskich gefallen hat, treten zij unserer Community bei, indem zij auf den Like-Button klicken und realer, Roh und familienzentriert geskichten abonnieren. Und weimer denk, dass du ein Teil von Papas roher Reich bist. Wir sehen uns auf der nächsten.